ஓகே மக்களே, நம்ம வந்துட்டு எக்ஸ்பாக்ஸ் ஈவெண்ட் பார்க்க தான் வந்திருக்கிறோம். வேற ஆடை போட்டு சவுடிக்கிறானே. 10 செகண்ட் தான் இருக்கு. கரெக்டாக ஸ்டீம் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம். வெரி வெரி வெரி. சவுண்ட் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்கலாம். ஆல் கேம்ஸ் டெவலப்மெண்ட் will not represent the final. இப்போ இதை போட்டானுங்க அடிப்பானுங்கன்ட்டு. ஓ, எல்லாமே டே ஒன் கேம் பாஸ் அவைலபிள். இவனோட தானே கண்டிப்பாக அவைலபிள் இருக்கும். ஆல் கேம் சப்போர்ட்ஸ் எக்ஸ்பாக்ஸ் பிளே எனிவேர் எக்ஸ்பாக்ஸ் கிளவுட் கேமிங் பிசி எக்ஸ்பாக்ஸ் ஏகப்பட்டது. ஓகே, என்ஜாய் த ஷோவாமா. ஏதாவது நல்லதாக புதுசாக கண்ணா பரவாயில்ல, பழசு இல்லாமல். எகி 18. ஓகே, 18+ டீமு சூப்பர். இவ்வளோ ரேட்டட் ரேட்டட் எல்லாம் பயங்கரமாக இருக்குது. வாங்க எம்எஸ் கேமிங் ப்ரோ, தமிழ் ப்ரோ வாங்க. இதை வந்துட்டு ஒரு ஈவெண்ட் போகுது ப்ரோ, ஈவெண்ட் கவர் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். என்ன ஈவெண்ட்டுன்ட்டு GTA 6 காட்ட மாட்டான் ப்ரோ. பிளே ஸ்டேஷன்லேயே காட்டல. இந்த வாய்ப்பு இல்லை ப்ரோ. கரெக்டாக ஆச்சா ப்ரோ 2 பேரும்? ஓகே, ஏதாவது நல்லதாக காட்டுவானு நம்புவோம். நம்பிக்கை வாழ்க்கை தான் எல்லாமே. ஃபுல் ஸ்க்ரீன் போட்டுருவோமா? கமெண்ட்ஸ் தெரியுன்னு விட்டேன். இது கரெக்டாக இருக்கு பாருங்க. ஓகே, கமெண்ட்ஸும் காட்டுது. சாப்பிட்டேன் ப்ரோ, சாப்பிட்டேன். இது பக்காவாக தெரியும்னு நினைக்கிறேன். உருப்படியாக தான் காட்டுங்கடாடி. பில்டப்லாம் நல்லா தான் இருக்குது. டெவலப்பர் டைரக்ட் 25 2 கேம் காட்டுறானுங்க. 3 கேம். டூம்க்கு சான்ஃபாலு. ஓகே, எக்ஸ்பாக்ஸ் பப்ளிஷிங். வாட் டின்னர் ப்ரோ? தோசை. ஓகே, ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஸ்டீம் வந்து 2Kல போட்டிருக்கேன். ஓகேல வந்துட்டு போட்டால் நெட்டு வராது. பின்னாடி தட்டி வந்துக்கலாம், அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும். எவ்வளோ நேரம் லைவ் இருக்கும் தெரில ப்ரோ. ஈவெண்ட் முடிகிற வரைக்கும் லைவ் இருக்கும். ஈவெண்ட் எப்போ முடியுதோ அப்போ தான். 1.5 hours ஆயிரும் எப்படி பார்த்தாலே. ஓகே, டீம் நிஞ்சாலேருந்து வருது. கமெண்ட்ஸ் இருக்கட்டும், அதான் கரெக்டு தான் இருக்குது. ஓகே, நான் எனக்கு சவுண்ட் ஏற்றிக்கினேன், அதான் கேட்குது. ஓகே, நாளைக்கு ஒர்க்கு. நாளைக்கு இல்லை ப்ரோ. என்ன படம்? சரி, என்ன கேமு? என்னன்னு தெரியலையே, ஏதோ ஜாப்பனீஸ் கேம் மட்டும் தெரியுது. ஓகே, நல்லா இருக்கு பார்க்க. நிஞ்சான்னு நினைக்கிறேங்க. நிஞ்சா 504 நினைக்கிறேன். ஏன்னா நிஞ்சா இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். ஒரு கேம் பார்த்துருக்கேன், விளாண்டதில்ல. ஐ திங்க் நிஞ்சா தான் நினைக்கிறேன். ஓடு, நல்லா இருக்குங்க. நான் ஆக்சுவல் கேம் பிளேல தான் தெரியும். இது ஒன்று காட்டுறானுங்க. ஓகே, சோல்ஸ் லைக்காக இருக்காம இருந்தா சரி. ஓடு, கில்லெல்லாம் பயங்கரமா இருக்கு. என்ன ஊக்காங்க அட்டாக் மாதிரி இருக்கு. வைஃபோவா? ஹயபுசாவா? பயங்கரமா இருக்குங்க. ஆமா, நிஞ்சா தாங்க ஐ திங்க். ஏன்னா இந்த மாதிரி மாஸ்க் அதில் போட்டு இந்த மாதிரி ஒரு ஞாபகம். கிராஃபிக்ஸ் வெரியா இருக்கு, கேம் பிளே வெரியா இருக்கு.
ஆனால் லைட்டாக லேக் ஆகுது லைவ். அயபுசா நிஞ்சா தாங்க. நிஞ்சா தான். ஐயோ நிஞ்சா கைடன். ஆமா ஓகே. 本作はプラチナゲームズさんとの協業で開発を進めています。ஏசியன் டெவலப்பர் அடிச்சு நொறுக்குறானுங்க நல்லா.プラチナゲームズさんのアクションゲームというジャンルにおける実績はアンドレイラபண்ணிருக்கானுங்க போல. ニアオートマタなど素晴らしいアクションタイトルを生み出してこられました。オーケー。忍者ガイデン4というタイトルを10年以上の時を超えて新たに皆様にお届けするにあたり、より多くの方に新鮮な気持ちでプレイしていただけるよう新たな世界を新主人公であるもう一人の町人ஓ புதுசா ரெடி பண்ணிருக்கானுங்க. ஓகே ஓடு. 先ほどご覧いただいた映像の中でリュウハヤブサも登場しておりましたが、彼は今回も物語に密接に関わってきます。なぜヤクモと戦うことになったのか、リュウハヤブサが戦う目的は何なのか、本作の物語の中で展開しています。ヤクモはやるヤクモ邪魔するな。黒竜がもたらした正気の雨によって荒廃した首都東京が舞台となっています。ஓகே டோக்கியோல தான் இதாகுது. この雨は黒竜がまだ生きている証であり、雨が止まない限り東京に安寧は訪れません。நல்லா இருக்குங்க. ஃபர்ஸ்ட் ட்ரைலர் கொஞ்சம் மன திருப்தியா இருக்கு பாக்க. 今作の新主人公であり、ハヤブサと対をなすカラス一門に所属するヤクモが首都東京で黒竜を倒し、この世界を晴らすため戦いに身を投じます。ஜாப்பனீஸ் ஸ்டைல்ல நல்லா குக் பண்றானுங்கடா. これまで忍者ガイデンシリーズで描かれてきたダークでハードな世界観は継承し、そこにさらに危機を感じさせる要素として呪いやよりநல்லா டெலிவரி பண்ணா சரி. デザインを取り入れています。ステージプレイ中に街が呪いの影響を受け、ビルは崩れ、道は歪み、ヤクモをピンチに陥れることでしょう。舞台となる東京はとある出来事によって街全体が崩壊し、ஒரு இன்ஸ்டன்ட்டால டோக்கியோவே இதாயிட்டுக்குது. ஓகே.締めき合う状態になっており、環境全体がプレイヤーに牙を向くように感じられるはずです。前作より立体的に自由度の増したஓ இங்க பாருங்க. リングやシリーズおなじみの体術など忍者アクションを駆使して乗り越えていくことになります。レールアクション、スイングアクションなどのஎனக்கு அந்த கில் பண்றது நல்லா இருக்கு பாக்க. これら以外にもநிறைய இருக்கு. 様々なシチュエーションやチャレンジ、隠されたアイテムなどを用意しており、ステージが進むごとに上がっていくテンションにも驚いていただける。டேய் கிரியேட் எல்லாம் இருக்கா? ஓகே. அப்கிரேடுக்கு நான் ஒண்ணே கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்டடா வருது, கம்மியா வரல. 新しい主人公のヤクモはリュウハヤブサに次ぐ新たな町人です。彼にはまだ若さも残っていますが、カラス一門は忍者でもあり、忍者ガイデンシリーズにおける忍者の頂点、竜と肩を並べる次世代の町人たり得る人物でデザインしています。இல்ல அவனும் இந்த சண்டை போடுறான். சப்டைட்டில் மிஸ் பண்ணிட்டோம். そんなヤクモの前に立ちふさがるのは荒れ果てた東京の治安維持組織であり、黒竜の封印を守る無人島や現世に蔓延する人ならざる者、妖魔、そしてもちろんシリーズおなじみの魔人も登場します。また現時点では公開していませんが、オーケーオーケー。シリーズファンの方に喜んでいただける人物も登場しますので、続報にご期待ください。従来のシリーズからバトルスピードをさらに加速させ、目にも止まらぬスピードで敵との攻防を繰り広げることができます。ஈஸிக்கு வரும் அப்படினாலும் さらにヤクモが使える新要素、結節忍術、ヌエの型を駆使したダイナミックな攻撃によって、これまでから大きなアタック、一対他の戦闘を可能にしました。ஒரு ஸ்பெஷல் மூவ்ஸ்லாம் இருக்கு, யூஸ் பண்ணோம்னா நிறைய பேர் ஒரே நேரத்துல தூக்கி விடுவான். 広範囲かつ一撃必殺の攻撃となっており、多勢に無勢の状態が長く続く戦況を一気に覆すことができます。もちろん1対1の戦闘における比率も健在です。1v1 バトル。プレイヤー同様、敵もガードや回避をしてくるため、緊張感のあるフェアな戦闘を味わうことができます。オーケーオーケー。
நம்மள மாதிரி அவனும் பிளாக் பண்ணுவானாமா நல்லா. 一瞬の隙を逃さずに攻撃を仕掛けていくことが重要です。பர்ஃபெக்ட் டைம் இருக்கணும். 忍者外伝のアクションの味わいにさらなる進化を感じられるかと思います。போதுடா டேய். アクションに関しては手触り、バランス調整など細部にわたり日々議論させていただき、会社の垣根を越えた密なやり取りをさせていただいています。本作の主人公であるヤクモは竜とは一味違うアクションを有していますが、その中でもஓகே வாய்ஸ் எப்படி கேக்குதுன்னு தெரியல லைவ்ல. いただけると思います。例えばカラス、ヌエ、2つの型があるという点がヤクモの大きな特徴ですが、それらが持つ多彩な性能のアクションを用いて敵や状況ごとに使い分ける攻略の深みや、滅却、絶技などを絡めた抑揚あるスピーディーな攻防などはもちろんヤクモでも健在です。ヤクモと竜ハヤブサはそれぞれがかなり異なる個性的ஓ 2 பேரும் தனித்தனி இது போல. さまざまな戦闘バリエーションを楽しむことができるようになっています。ஒரு கேம் ஃபுல் ஷோகேஸ் பண்றானுங்க. ヤクモ、そして竜ハヤブサの双方で飛燕、イズナ落としなどシリーズおなじみのアクションも駆使しつつ、新アクションを織り交ぜた新しい忍者外伝にご期待ください。忍者外伝シリーズに色濃く残っている歯ごたえやグレードの高いアクション体験の継承、さらに我々プラチナゲームズの特徴であるスピーディーなアクションやダイナミックな演出も取り入れ、進化した正当続編を作り上げるべく総力を挙げて開発を進めております。容赦ない敵とのいかなる攻防にもフェアに戦える手触りをヤクモでも目指しています。皆様に進化した忍者外伝を触っていただける日を楽しみにしています。シリーズファンはもちろんのこと、忍者外伝を初めてプレイする方でも存分に楽しめる作品になっておりますので、ぜひ発売をお待ちください。 ஓகே 長年にわたってプラチナゲームズさんと共にまさに忍者のように潜んで忍者外伝4の開発を進めてきましたが、ついに発表することができて非常に嬉しく思います。2025年秋に本作を皆様にお届けできるのを楽しみにしています。இவ்வளோ பேர் உட்காந்து வரானு பாருங்க. இப்படி கசகசன்னு வச்சுட்டு உட்காந்துக்கிறானுங்க. ஜாய்ஸ்டிக்கு இதுன்ட்டு கேம் பாஸ் டேட்டு ஃபால் 2025 இது மட்டும் வேகமாக முடிச்சிடறானுங்கடா. さて本日お伝えしたい発表は ஓகே வேற ஏதோ சொல்றானாமா? ご覧ください。 வேற ஏதோ வருது போல கூட. டீம் நிஞ்சாலே வேற ஏதோ வருது. ஓ அதுல ஏதோ VR கேம் வருதா? இப்போ ரீமேக்குன்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு. 1 2 3 ரீமேக்கோ மேபி. கமெண்ட்ஸ் பத்தாதுன்னு தெரியுதா? இல்லை தெரில, வாய்ப்பு இருக்குங்க, சொல்ல முடியாது. நம்ம விளாண்டதில் பார்த்துருக்கேன் கேம் ஆப்பில் எக்ஸ்பாக்ஸில். ரீமேக் போல. என்னடா சீக்கிரம் சொல்லுங்கடா. இல்லை அதோட கேம் பிளேவா என்னதுடா அது? நான் இந்த கேம் சும்மா டம்மி கேம்னு நினச்சேன். பயங்கரமாக இருக்குது. சுத்துறான்டா. ஓகே என்ன இப்படி கொள்றானுங்க? டேய் ஹீரோ தானே ஜெயிப்பான். பட் இங்கே பாருங்க ஹீரோ அடிச்சு பொழக்கிறானுங்க. ஒரு மார்டல் காம்பேட் மாதிரி அதை மோட் கொண்டு வரானா? என்னதுடா அது? ரீமேக்கா என்னதுடா அது? ஓ 2 கேமு. ஓகே 2 கேமுங்க பேக் டு பேக்கு. ஓ ஓகே 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 2008 வந்தது. ஓகே 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 ஓகே. 今作忍者外伝2ブラックではオリジナル版の表現に立ち戻り、アンリアルエンジン5を用いてグラフィックを大幅に刷新。ஓ அதான் சொன்னானுமா ரீமேக் பண்ணியிருக்கானுங்க. 開発いたしました。美麗なグラフィックでお楽しみいただけるのはもちろん、竜ハヤブサに加え、あやね、もみじ、レイチェルもプレイヤーとして登場します。そして本作は本日コンソール、PC、そして Xbox ゲームパスでこの後すぐに発売となります。இன்னைக்கேわおー忍者外伝シリーズを長年応援いただいている皆様はもちろんのこと、本日忍者外伝を知っていただいた皆様も忍者外伝4の発売இன்னைக்கே வாங்க. வெரி 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 வேற லெவல். 今年はチーム忍者創立30周年のお30வருஷம் ஆயிடுச்சாமா. 発表させていただいた忍者外伝4を含め2025年は忍者の年、イヤーオブザ忍者となります。
ぜひ忍者ガイデンシリーズの展開にご注目ください。 பரவாயில்லைங்க, செமையா இருந்துச்சு. ஓகே, வெரி வெரி வெரி. அது ரீமேக்காக மட்டும் பார்க்கணும். நிஞ்சா கைடன் 4 ஓகே, அந்த 2 மட்டும் பார்க்கணும். அது ரீமேக்கு தான் பண்ணியிருக்கானுங்க போல. ஓ இதான் அந்த ஹிடன் கேமை முடிச்சிட்டானுங்கடா. அடா பாவிங்களா. ஓ மற்ற 3 தான் இருக்காப்ப. ஹிடன் ஃபஸ்ட்டு உடச்சிட்டானுங்க. லேக் ஆகுது. இது ஆமாம் நல்லா இருந்துச்சுங்க. இதோட கேம் பிளே பார்த்தேன், சூப்பராக இருந்துச்சு அந்த முதல்ல ஃபைட்டு. Hi, and welcome to Compulsion Games here in Montreal, Canada. At our studio, we care about world building, and we treat the setting almost like a character of its own. From the magical noir of contrast to the alternate history of We Happy Few, we draw inspiration from the landscape to shape mood, drama, and intrigue. For South of Midnight, our third-person action-adventure game, the story and characters bring a folkloric Deep South to life. This gave us a chance to explore Southern Gothic themes with a dark fantasy twist. So while our protagonist Hazel is at the forefront of our story, it's the macabre elements and larger-than-life creatures that will... லைட்டாக கேம் ரொம்ப லேக் மாதிரி இருக்கு. கேமே அப்படி தான் போல. உன பார்த்தாலே எல் போட்டுறானுங்கடா இவனுங்க. As long as you didn't forget the flashlights and batteries. Oh, should we got 5 minutes? Let's go. Won't be rushed if you didn't. Don't mumble. Speak on it. I said we wouldn't be rushed if you didn't waste all that time at the shelter. Now, you want to bring this up right now. I'm just saying. Hazel, please. We might need some help. I might need some help. 10 FPS. ஆமாம் அந்த மாதிரி தான் இருக்குது. 10 FPS மாதிரி தான் இருக்குது. லேகாக இருக்கு. ஒரு கேமே லேக் ஆகுதா என்னன்னு தெரியல. எப்படி பிரசன்டேஷனே லேக் ஆகுது. வாய்ஸ் மோக்கப் ஆக்ட்ரஸா. push her into a darkly magical world where she'll learn who she really is and how to tap into weaving, an ancient magical power that redefines her trajectory in life. ஸ்பெஷல் பவர்லாம் கிடைக்கும். The land itself chooses Hazel as ஓ இந்த உமன் ஸ்டுடியோ போல ஃபுல்லா. someone who can see beyond the surface and tap into deeper reality. Full and full woman போல இத பண்ணவங்க maybe. Weavers can see the fabric binding our worlds, connecting people, nature, and echoes of the past. Keep those hands to yourself. Hazel can perceive both the mystical strands and stigmas in the world. Through her newfound power, she reweaves these stigmas and mends the afflicted creatures she encounters. As Hazel discovers her power, the world gradually shifts into the surreal, revealing that creatures from the old folktales actually exist. You up here? அதுல கிரீச்சர்லாம் நல்லா இருக்கு பார்க்க. Among them is good old Catfish, the storyteller who becomes both the guide and companion to Hazel across the game. It ain't every day I hear about a new weaver such as yourself. Would you kindly do your weavy thing and கமெண்ட்ஸ்ல அடிக்குறானுங்க FPS இல்லாதனால. இருக்காண்டா ஒரே ஒரு ஆள் இல்ல, எல்லாரும் இருக்கானுங்க. நான் கேம் டைரக்டரா. Her weapons include a spindle, 2 weaving hooks, and a distaff. Her magic abilities manifest with supernatural lace-like patterns, blending the traditional craft with mystical elements. Hazel engages with the world through a variety of movement abilities. Those abilities also help Hazel progress on a journey. As her journey unfolds, Hazel will master new weaving abilities, using them to conjure objects. என்னடா பில்ட் எல்லாம் பண்ணலாமா? Combat is about understanding and adapting to different enemy archetypes known as haints, the manifestations of corruption Hazel encounters. These haints trap Hazel in combat until she unravels them, destroying them in the process. இந்த இது மாதிரி ஆயிருப்போது. ரெட் ஃபால்ல ஒரு கேம் வந்துச்சு, அந்த மாதிரி ஆயிருப்போது. Unique move set, strengths and weaknesses that you'll need to learn and adapt to. For example, the slug burrows on the ground and unleashes devastating strikes from afar, while the Ravager closes the distance with chilling speed. Hazel can counter these threats with agile melee abilities to execute powerful combos, jump attacks, and charge attacks.
But close combat is risky and can backfire because ain'ts have powerful defensive abilities. Mastering your magical skills becomes the key to gaining the upper hand in combat. Push, pull, and weave are some of the spells at your disposal that give you a tactical advantage during a fight. Timing is everything. Pull distant enemies close to start melee combos, push them back to interrupt and stun their attack. ஓகே ஓகே இன்டரப்ட் பண்ணுவாங்க நம்ம. Follow-up strikes. Spells interact uniquely with each enemy type, creating dynamic combat Xbox for a second ama. especially when facing multiple types of opponents at the same time. Once ஏ ஹீலிங்லாம் இருக்கானடா. enemies can be unraveled, breaking their core and setting them free of their corruption, which has the added benefit of providing L boosts and reducing ability cooldowns. If you play your combos right, you can enhance Azel's combat readiness and keep on chaining her abilities. As Azel progresses in the game, she unlocks new moves and improved abilities, and you'll have to decide which areas to prioritize. The upgrades will change how you approach combat, like enhancing area effect attacks, or refining push and pull skills to improve precision and make them feel more rewarding. The combat system is fast and responsive, built around chaining attacks, landing precise strikes, and unraveling enemies. You mind if I take a look around? You can see every place old Molly terrorized and more. Now for the low, low price of $1. In Hazel's search for her mother, you'll explore multiple regions, each ruled by a mythical creature with their own Southern Gothic history. You'll gradually uncover the backstories of these beings, once human or animal, who were transformed by tragedy, their secrets waiting to be discovered. இந்த முதல்ல தாங்க வெறியா இருக்கு. Hazel heals these creatures by collecting fragments of haunted memories. We call these echoes, which reveal each creature's past. Hazel must experience these echoes before she can mend them. ஓ அதை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணி அதை கொடுக்கணும். ஓகே ஓகே. We design each region to reflect the creature that's been doomed to wander it. From the atmospheric environment to unique music themes composed for each one. While not all encounters lead to direct combat, Hazel will need to face mythical creatures in epic confrontation before she can heal them. Our boss encounters and gameplay ஓ அதான் sequences ஃபர்ஸ்ட் அதை முடிக்கணும், அப்பதான் அதை ஹீல் பண்ண முடியும். with distinct mechanics that center around a specific thematic. ஓடு இது முதல்ல எப்படி இருக்கும் பாருங்க, வெறியா இருக்கு. Phases that ramp up in complexity. மல்டிபிள் பேசஸா சொத்தம். As the encounters progress, the musical theme builds up, cranking the tension alongside the fight. மியூசிக் ஒரு பெரிய பார்ட் இருக்கு போல. Or hugging Molly. ஓ அது முதல்ல சூப்பரா இருக்குங்க. is inspired by Southern folklore and lead to climactic battles. ஓடு. We got a long journey ahead. South of Midnight unfolds as a hero's journey, and as Hazel, you'll travel through a tapestry of Southern-inspired landscapes. From abysmal swamps to flooded farmlands to the Appalachian peaks. In our magical South, decaying buildings reclaimed by nature stand moments away from a hungry Rugaloo. And as Hazel delves deeper, reality bends ever more toward the fantastical. The history, landscape, and folklore of the American Deep South fill our world, and our team has infused the game with thoughtful details and environmental storytelling, like our bottle trees and haint blue porches, which are said to ward off evil spirits. The Way to the Past emerges as central themes, which you can see through old abandoned buildings and businesses struggling to survive. As you explore, you'll meet locals who stayed behind even in the face of a hurricane. So I'm the last person left here. Oh, those damn haints. This part of the river's filthy with them. Artistically, we're staying true to our moody compulsion signature style. But this time, we're using a handcrafted approach inspired by stop-motion animation, which allows our team to bring a distinct personality and tone into every prop and character. Because this folklore is open to visual interpretation, we embrace the freedom to reimagine these creatures and their stories, to adapt how they look, and to craft our own version of a fantastical deep set. ஏய் ஆனா FPS drop இருக்குடா. அது கேமே அப்படிதான் தெரியல. இந்த டிராப் பண்ண மாதிரி இருக்கிறதுக்குல ஒரு மாதிரி மூவ் ஆகும் பாத்தீங்களா, கட்ட மாதிரி அந்த மாதிரி இருக்கு. We're lucky to have talent across all our disciplines that collaborate to give South of Midnight such a unique personality. We hope you enjoyed this deep dive into South of Midnight,
we're thrilled to announce that the game will launch on April 8th and pre-orders Oh, are now available okay. on Xbox and Steam. எபிக்ல இல்லையா? அங்கே போகிறதில்ல இருந்தாலும் ஏப்ரல் 8ங்க. ஓகே, ப்ரீ ஆர்டர் டுடே 2 முடிஞ்சு. ஆஹா, தூம் இருக்குது அடுத்து. இல்லை, சான்ஃபால் போயிட்டானுங்க. அடப்பாவி, தூம் கடைசியாக வரும்னு நினைக்கிறேன். சான்ஃபால் இன்ட்ராக்டிவ் என்ன கேமு? Bonjour everyone. We are Sunfall Interactive and welcome to our manor. ஸ்பானிஷா? We are a small studio based in Montpellier, France, working Ah, on the the- first game, Spain. Expedition 33. எக்ஸ்பெடிஷன் 33. இல்லை இல்லை, இது இல்லை, இது இல்லை. Set in a fantasy version of late 19th century Belle Epoque France. Here we are. Our grand adventure in game development actually started as a solo passion project. I wanted to create something like the JRPGs with turn-based combat I grew up with and loved, but that fully leveraged the latest tech, refreshed the genre with new features, and took place in a compelling world. I knew I needed help to realize my dream. First, I turned to a programmer I knew would get it. Guillaume and I started trading ideas right away, and that quickly turned into trading files. Technical co-founder ஆமா. I ஓகே. was creating the first prototypes of the reactive turn-based system, combining real-time offense and defense element and a cinematic battle camera system. Things really clicked when we tested the first version of those features. We felt we had something both challenging and fun. As Tom and I went back and forth and iterated on game elements, a vision started to come together, and I shared it with an old friend from university. Guillaume and I are both passionate gamers. கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கு இந்த காதுக்கு ரீச் I ஆகுறது. quit my job the following week and joined the team without hesitation. Because I believe that in video games, success always starts with a strong creative vision. And we had that, defined by 3 core elements. A story with great emotional depth. Gameplay that innovates on the classics we love. நின்னு அடிக்கிறது தானா? Completely original, beautiful, and immersive. We founded Sunfall Interactive on these tenets. வித்தியாசமா இருக்கு. With a shared vision and the drive to make something great. This too is your legacy. Core to every great RPG is a compelling story. And Guillaume and I spent 4 years intensively developing and refining ours. And that started with the hook. Okay, writer. 67 years ago, a massive slumbering paintress and a monolith appeared with no warning. Once a year, the paintress wakes and paints a number on her monolith, and everyone who has passed that age is erased. Every year, the number ticks down, and everyone dies younger and younger. Expeditions depart to kill the paintress, determined to fight until their final breath, but none have ever returned. Our story follows Expedition 33. Expeditioners. Oh, okay. Dedication. இவங்களாம் அவளை தேடி போயிருந்திருக்கானுங்க. That we didn't want to focus on good versus evil. What's interesting to us are people who, yes, are flawed, but who care deeply about each other. And conflicts arise because they have different perspectives on what needs to be done. I'm sorry about Alia. We wanted our story to feel dark and mature, with adult characters who feel like real people with real experiences. I'm always missing something that everyone else just... இது என்ன குழந்தை மாதிரி இருக்கு? Part of the story is about overcoming an existential threat while struggling with loss and grief. And it's rooted in the characters' relationships, both to each other and to themselves. What are we gonna do, huh? Tell me. What are we gonna do? ஒரு டிசிஷன் மேக்கிங்ல பிரச்சனை இருக்கு. How does one stay hopeful or make peace with their fate? What duty do we owe to each other or to ourselves? These questions are deeply personal to me, and they permeate the story behind the story. Know that Lumiere fights with you. Tomorrow comes Expedition 33. The characters all have their own motivations and perspectives. Gustave and Lune are deeply invested in the expedition, even if they fight all the time. To them, the mission is tied not only to their family, it's central to their identity and purpose. Protocol doesn't cover every contingency. There's You know that. Contrast that with Ciel,
whose darkest days have already happened. What are the stars whispering to you? Actually, I'm the one whispering to them. It's something my dad and I used to do. And Mael, who cares more about really living her life, not just living longer. Gustav, are you real? It's not all dark, though. Along the way, they meet various colorful NPCs and recruit Monoko, who is a friendly but kinda bloodthirsty philosopher and a fully playable character. He has a really cool battle mechanic where he can turn into the enemies he defeats. What are you doing? Just need your foot. Aha! ஓ யாரை கொல்றானோ அவனா மாறிடுவான் நம்ம. Very Very old and has seen many expeditions come and go. He is a Jet Troll, which are a group of playful beings who view battle as a form of meditation. They're fun and sort of ridiculous. You'll meet Monoko and many other Jet Trolls across the game. நல்லா இருக்கு. இப்ப காட்ட 3 கேமே நல்லா இருக்கு. And of course, there is Eskie, who is one of the oldest and lore-wise the most powerful creatures in the verse. Eskie Oh. is that powerful. பவர்ஃபுல் கிரீச்சர் ஆமா. Help you travel to secret corners of the world. நல்லா இருக்குங்க. His special stones, you can unlock abilities for him to access new areas of the world. Okay. Everyone has their own reason for joining the expedition, and each of them has their own story arc and resolution. ஓ நிறைய கேரக்டர் இருக்குது. Players will really connect with. ஒரு கேம் டைரக்டரா? In addition to a strong மியூசிக்கா? narrative, we had a clear vision for our own take on the genre's core gameplay. Our reaction game designer. Okay. the traditional turn-based battle mechanic we love and adds real-time reaction, which gives நின்னே சண்டை போற மாதிரி தான் இருக்கும் போல. and dynamism. During enemy turns, you can negate all damage by dodging or parrying at the right time. But balancing turn-based with real-time mechanics took a long time to get right. During initial playtests, turn-based players often found the real-time elements too hard. Some of us are still traumatized by enemies from back then. We've done a lot of rebalancing since, and with a lot of iteration, we ultimately came up with a formula that we're proud of. Players who are good at real-time can take more risks, and others can counterbalance with items and strategies. A big part of that formula lies in the many ways you can customize your character. We spend a lot of time designing each character's unique mechanics and their custom skill trees. Our philosophy is making every type of playstyle viable so that everyone can have the ghost மாதிரி இருக்கிறவன் எடுக்கலாம் போல. நல்லா Each இருக்கும். character has a unique mechanic. Male switches between stances which can alternately boost defense or power. I personally like to make Mel the protector of the group, but I'm pretty much the only one at the studio who plays her that way. Most people play her as a glass cannon with Gustav's complementary skills. The characters can also equip hundreds of passive effects, which in our game are called Lumina. Every character has multiple skills in the skill tree and hundreds of passive effects they can gain through Lumina and weapons. So there are a ton of builds and playstyle to explore. Needless to say, we can't wait to see how you choose to play and what kinds of build you'll design that we probably never even imagined. நல்லா தான் இருக்கு. போதும்டா. In the French fantasy world, and I was really excited to design something unique. Every level has its own color and texture identity. For example, the Gestural Village is an early area in the game where players can enjoy a fun break. We wanted something that feels chaotic, grungy, and toy-like. Disorganized, chaos everywhere, huts are unsafe, built without much thought. It's a place where anyone could fight you at any point, which is pretty much what the Gestrals are like. The Gestral village is hidden inside the ancient sanctuary. The ideas here were forest, labyrinth, and sentinels. I designed it as a vibrant place, like an old graveyard of Gestrals, or forgotten wooden toys in a box, with two main colors, red and white. I wanted to make it feel cozy, hidden from danger, with traps and labyrinths in case enemies get in. Same process with the characters. Monoko came in a single concept.
I thought of a monkey-like body, white fur with a black and red flat mask. Ladies, could I? Ow! Definitely a gestural. For SK, we needed a cuddly companion to take us around the world. I thought instantly of a giant inflatable balloon and old Victorian pillows with many intricate motifs. We start with the core themes and ideas, and the visuals grow organically from there. From the very start of the project, there was one thing that we absolutely wanted to bring back from older JRPGs. A feature we really loved, but is very rare these days. A Okay. completely 3D and navigable world map. Yes, we've got a world map. Okay. It was a real challenge to create, both artistically and technically, and it ended up a lot bigger than we expected. You'll definitely need SK's help traveling around. நல்லா இருக்குங்க பார்க்க மேல இருந்து. We're super happy with the result, though, as there's a lot of side paths and entire hidden levels. If you want to fight the toughest bosses of the game, you will have to explore. Good luck. ஓ பாஸை கண்டுபிடிக்கணும், நம்ம தான் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி கண்டுபிடிக்கணும். ஹிடன் பாஸ்லாம் இருக்கப்ப. We've poured our hearts and souls into this game for the past 4 years. That's எல்லாம் why தான் சரிடா. I'm delighted to announce that Expedition 33 launches on April 24th. ஓ on நெக்ஸ்ட் Xbox ஓகே Series X and S, and is available day one with Xbox Game Pass. ஏய் ஸ்டீம் பத்தி ஒண்ணுமே சொல்லல. The game and follow us for more info. எக்ஸ்பாக்ஸ் மட்டும் சொன்னா, ஸ்டீம் சொல்லல. To invite you into the world of Expedition 33. We are a small, passionate team. It's our debut game, and we can't wait for you to discover our story, our world, and our take on the turn-based genre. கமெண்ட்ல எல்லாம் PS5 கேட்டுக்கறானுங்க. இது எக்ஸ்பாக்ஸ் ஈவென்ட். PS5 இருந்தா கூட பேசவே மாட்டான். Tomorrow comes. அத கூட புரிஞ்சுக்க மாட்டான்றாங்க. Tomorrow comes. Demain viendra. Demain viendra. Tomorrow comes. ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் சொல்றானுங்க போல. PS5 போட்டாங்க அங்க பாருங்க. பரவாயில்லையே. ஆனா சொல்லல போட்டான். ஆஹா டூம் வந்துருச்சுங்க. ஏதா அல்ல ட்ரைலர் பார்த்துட்டேன். என்ன இருக்குன்னு பாப்போம். சரியான ட்ரைலர் இருந்துச்சு. நம்ம வாங்கி வச்சிருக்கோம் ஆனா விளையாடல இன்னும். ஐயோ காப்பிரைட் வரும் போலயே. ஓடு. Hello, and welcome to Dallas, Texas, home of id Software, where more than 30 years ago, a small team of game developers helped define and set a course for first-person shooters. A lot has changed since then, but our team is as passionate as ever. And the most important values at the core of our games, innovation, craftsmanship, and performance, remain a priority for us to this day. And as you're about to see, those values are infused in every aspect of this latest installment in the legendary Doom franchise. It is an வெறியா இருக்க போகுது. to carry on id's tradition of creating all-out, groundbreaking levels of fun. So now, we're excited to share with you a look at our most ambitious game yet. This is Doom: The Dark Ages. That was so stupid I mouthed the words. கொடூரமா இருப்பா. Dark Ages, you will feel like the super weapon in the center of a medieval war against hell. இந்த நாளோட முடிச்சாங்கன்னா டென்ஷன் ஆயிருவேன். Sci-fi fantasy world full of locations to explore, powerful weapons to unlock, and enemies to conquer. This is a prequel to Doom 2016, and that's given us the opportunity ஓ to ப்ரீக்வல் ஆமா. every aspect of this experience. சூப்பர். New to the franchise, then Doom: The Dark Ages will be the perfect entry point into the series. And if you're a longtime fan, then you'll be proud to see, in a lot of ways, the feel of the game is really a return to form. So let's break it down, starting with the combat. In Doom Eternal, you felt like a fighter jet. In Doom: The Dark Ages, you'll be an iron tank. Iron tank ஆமா. But still fast. A grounded combat system with an emphasis on power over the acrobatics of Doom Eternal. ஓடு. And a balance between enemy projectiles and player movement speed that makes மேல போற ரெண்டு டைட்டன் சண்டை போட்டுக்கறானுங்க. just like in the classic Doom games. But it's not all about nostalgia. Innovation is the goal, always. And so for Doom: The Dark Ages, it's an all-new world with new tools
and new mechanics to master. Let me introduce you to the shield saw. Block, throw, parry, deflect, all from one input. It's contextual. Tons of depth. Single button press. அறுத்துருந்துச்சு கேப்டன் அமெரிக்காங்க. So in 2016 we asked you to run and gun. In Doom Eternal it was jump and shoot. Oh. And in Doom the Dark Ages you're going to stand and fight. Oh, okay. ஹோல்ட் பண்ண போறோம் இந்த இதுல. And the shield saw will give you the strength to go head to head with some of the biggest baddest Oh. demons we've ever created it in. ஷீல்ட் பெரிய ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் போலங்க. That's not all. Because if you're going to stand and fight, then you got to have something to follow up that opening parry with. How about an iron flail? Or maybe an electrified gauntlet? Or even a doom spiked mace? That's right, we have 3 melee options that are part of a melee system. All on one input, complete with combos and upgrades. And it's totally awesome. So it's slow டோமாமா. கண்டிப்பா ஸ்லோவா இருக்குமா. ஏன்னா எல்லாமே கிரவுண்ட் பேட்டிலா தான் இருக்குல்ல. ஏன்னா டிராகன் மேல ஏறி போனோம். In and out as you see fit, and it feels amazing. You'll feel unstoppable, smashing your way through the horde with total freedom. And that seems like a ton, but that's just 2 inputs. We got one more really important button that we haven't talked about. ஒரு பட்டன் ஏதோ வச்சிருக்காங்களா? என்னடா பட்டன்? ட்ரிகரா? ஓடு. உங்க பாருங்க. கொளுத்துது. Save the best for last. Doom has and always will be all about the guns, and Dark Ages has some of the most ridiculously powerful weapons that we've ever created. ஹாலோ நைட் சீசாங்க. Ancient. கொளுத்துது. Brutal torture machines built to butcher, impale, and shred the minions of hell with. வெப்பனாலும் பயங்கரமா இருக்குங்க. Only in Doom. That's the mission statement for the design of these never-before-seen, insanely fun-to-use tools of mayhem that only the Slayer has the power to wield. So let's take a look at some extended gameplay footage and see how these medieval mechanics synergize with the enemies and the environments to form the new combat loop for Doom. Oh, okay, gameplay. Actual gameplayங்க. ஓடு. அப்படி தெரிச்சு போய் விடுற மாதிரி தான் நல்லா இருக்கும். ஓகே கரெக்டா பெரி பண்ணோம்னா நல்லா இது கிடைக்கும். ஆனால் கமெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் போன தான் ஸ்லோவாக இருக்கும்ன்றானுங்க. ஏன்னா போன கேம் ரொம்ப ஸ்பீடாக இருக்கும் போல். நம்ம விளாண்டதில்ல. நமக்கு நிறைய அட்வான்டேஜ் இருக்கிற மாதிரி இருக்குது இதில் பார்த்த வரைக்கும். எக்ஸிக்யூஷன் எதுவும் இல்லைன்றானுங்க. எனக்கு தெரியல. ஓ allow players to tune the speed and challenge of the game to whatever fits them best. You can slow things down or speed them up. ஓ கேம் ஸ்பீட் இருக்கு. ஓ ஓகே. Doesn't end with just the Slayer. We finally have for you. You've been waiting for 2 games now to get in and pilot your very own. ஓகே வண்டி ஓட்டுறத கேட்டதானங்களாமா. இது டைட்டன். If that wasn't enough, we also have for you your very own fire-breathing, Gatling gun-toting cybernetic dragon. Neither of these are one-and-done features either. They have a full suite of abilities and even mini-bosses. The spectacle is epic. The Power Fantasy is unlike anything we've made it in. And the combat systems behind these features are deep and tons of fun. ஓடு. ஒவ்வொரு இப்படி தோலெல்லாம் உடைக்கணும். இதுக்கு மேல இருக்கா? So we're excited to share with you not just the gunplay but the world of Doom the Dark Ages. Your hero's
journey will take you to the far reaches of the Doom universe. Mysterious worlds from the Slayer's past, செமையா இருக்குங்க. forests, dungeons, ancient hellscapes, battlefields, and worlds Wow. beyond. And through exploration, you'll be unlocking new abilities and godlike powers every step of the way. Now armed with your trusty shield saw, you're gonna cut, leap, and smash your way through environments full of secrets and treasures. There's always Captain Doom. something waiting to be discovered or destroyed. Now let's take a closer look at just one of the many missions you'll experience in Doom: The Dark Ages. Okay. Okay. You will meet the enemy at the gates and save a city ஓடு. from destruction. பார்க்கவே கொடூரமா இருக்கு. Battlefield outside the castle walls. Seeking out targets and enemy formations along the way to engage with as you see fit, with any gun you choose. Explore what is the largest பாரு எவ்வளவு பேர் இருக்கானுங்கன்ட்டு. discovering secret அடேங்கப்பா. and dungeon-like mines in இங்க பாரு. search of vital resources. You control the pace of the game. ஓ நிறைய எக்ஸ்ப்ளோர் பண்றதெல்லாம் இருக்குது. Who you fight and the objectives you pursue. ஓ ஓகே இஷ்டப்பட்ட மாதிரி போலாம். Doom sandbox full of war and riches. Once you've broken the enemy assault, head back to the main gates because the battle isn't over yet. ஓ ஓகே. முடிச்சிட்டு மெயின் கேட்டுக்கு போகணுமாமா. ஓ ஓ ஓ ஓ கொடூரமா இருக்கு. And the soundtrack to your epic adventures will be composed by the award-winning team at Finishing Move, providing you with a metal soundscape that's loaded with guitars, medieval vibes, and pure adrenaline. You'll feel like you're expanding the legend of the Slayer with every mission you complete. வெறியா இருக்குங்க. Speaking of that legend, the story of Doom: The Dark Ages, like everything else in the game, is big. It's a அந்த blockbuster event with everything on the line, and you are the star of the show. Your power is coveted by your enemies and withheld from your allies. With the Slayer imprisoned at the start of our story, the balance of power between good and evil is shifting, and time is running out. It's a new story and the perfect entry point for new players. It's easier to access now as we've taken the narrative out of the codex and into the cutscenes, featuring new characters, old allies, and powerful new villains. Oh, okay, okay. And for returning players, it leads directly into the Doom 2016 Slayer's Testaments. It's an action story worthy of the Slayer's legend. வெறியா இருக்குங்க. 10 years of making modern Doom games together, and we've done better with every game we've made. The hope with all this, the goal, is to give players an experience that's as fun to play as it அப்படியே எல்லாரும் வராங்க பாருங்க. and make something that's good enough to become the best game id has ever made. But that is for you to decide. When Doom: The Dark Ages releases, இவ்வளோ பேரா? மே மாசம். ஓ இவ்வளோ பேர் வேலை பார்த்துருக்கானுங்க. சூப்பர் சூப்பர். ஓகே பிசிக்கு வருது, எக்ஸ்பாக்ஸ்க்கு வருது, எல்லாருக்கும் வருது. சூப்பர் சூப்பர் சூப்பர். முடிஞ்சாடா அவ்வளோதானா? ஏதோ இருக்கு எக்ஸ்பாக்ஸ்னு உள்ள போகுது. வாட் இஸ் தட்? பிளாப்பர்ஸா? You will feel like the super weapon in the center of a medieval அவ்வளோதானா? அடப்பாவீங்களா? All of Asul's powers are designed around textile crafting and spinning wheels. The combat system is built around chaining attacks and unraveling enemies. Our reactive turn-based system has a real-time reaction, which gives combat greater intensity and dynamism. 忍具やシリーズおなじみの体術など忍者アクションを駆使して乗り越えていくことになります。皆様に進化した忍者ガイデンを触っていただける日を楽しみにしています。ஓகே அந்த ஒரு கேம் மட்டும் FPS ட்ராப் மாதிரி வருது. ஆல் வித் கேம் பாஸ்.
அவ்வளோதாங்க. ஆடச்சே. சரி ஓகே. ஆனால் நல்லா இருந்துச்சுங்க. டூமோட கேம் பிளே வெறியா இருந்துச்சு. 4மே சூப்பராக இருந்துச்சு சொல்ல போனால். நைஸ் நைஸ். நல்ல ஒரு ஈவெண்ட்டுங்க. வேற ஏதோ காட்டியிருக்கோன்னு நினச்சேன், எதுவும் காட்டல. 1 hour ஈவெண்ட். அது அப்படியே நிற்குது. நீங்களா இது காட்ட போறானுங்களா? போனஸ் அது ஓகே. எனிதிங் நானும் அதான் யோசிச்சுட்டு இருக்கிறேன். அதுக்குள்ள கேம் பிளே வந்துருச்சுங்க இதுல PS5ல. எல்லா கேமே பிளே ஸ்டேஷனுக்கும் வருது. போடு. காட்டுவானான்னு பார்த்துட்டு இருக்கிறேன். வேற ஒன்றும் இல்லை. ஓ ஸ்டோரி ட்ரைலர் விட்டுருக்குறான் பாருங்க. எவனுமே பார்க்கலங்க. அசாசின்ஸ் கிரீட் ஒரு ஸ்டோரி ட்ரைலர் வந்துருக்குது. 6K தான் பார்த்துருக்காங்க. என்னங்க சொல்றீங்க? நம்ம அதை பார்த்துட்டு போலாமா? பார்த்துட்டு போகலாமான்னு தெரியல. சரி இது ஒரு டேப்ல ஓடட்டும். ஏதாவது பிரச்சனைனா நம்ம வந்துக்கலாம். அசாசின்ஸ் கிரீட் பேர் என்னப்பா? 11K பார்த்துருக்கானுங்களா? It's hard to remember. Blood. Breathe deeply. பிச்சுவேன். மட்டியா இருக்கு கிராஃபிக்ஸ். ஓகே. There is evil at work in our homeland. Greedy lords who bring war. அவ்வளோ நல்லா இல்லைங்க கிராஃபிக்ஸ் பார்க்க. என்னது மெழுகு பூசின மாதிரி இருக்குது. அடேய் This blade cannot be taken. What? Now is the time. These people don't care about us. Blood for blood. லைட்டாக லேக் ஆகிற மாதிரி இருக்கு. This land will soon be unified by my vision. Is that tyranny? I ride with you. இதை போட்டுதாடா பஞ்சாயத்து பண்ணிட்டானுங்க. வேற ஏதாவது பண்ணா கூட கேம் கொஞ்சம் இதாக இருக்கு, தப்பிச்சிருப்போம். I see potential in this man. The black soldier is not one of us. Send him back to wherever he belongs. He may become a legend, or he may die. Oh. Kill me? No. Tools belong in the old world. This is the way forward. Okay. You slaughtered innocents. The blade. Oh. You are a part of something bigger than this war. Our fates are connected. We have all seen darkness. Some have been that darkness. Because you believe in my cause, we have come together despite it all ஓகே ஓகே ஓகே. to bring change. ஆனால் இது ஒரு மாதிரி நல்லா இல்லைங்க. பழைய ஏசி ட்ரைலர் மாதிரி இல்லை. பழைய ஏசி ட்ரைலர் போட்டா இது எங்க அண்ணன் இல்லை அப்படின்ற மாதிரி இருக்குது. அசாசின்ஸ் கிரீட் பிளாக் ஃபிளாகா வேணாம். யூனிட்டி போடுவோமா? யூனிட்டி வேண்டாம், பிளாக் ஃபிளாகே போடுவோம். தெரியல. ஓ 720 தான் சப்போர்ட் பண்ணி வச்சிருக்கிறாங்க. சினிமேட்டிக் ட்ரைலர் அது. ஓகே
இதெல்லாம் பீக்குங்க அப்படிலாம். பீக் ட்ரைலர்ஸ், பீக் கேமிங். Taught me how to live. Pirates have been found. சார் இப்போ நம்ம அதுக்கு கண்ணில் விட மாட்டேங்குது. ஐயோ கேம் பேருமா ஆரிஜின்ஸ்லாம் இன்னும் சூப்பராக இருக்கும். சரி ஓகே மக்களே, முடிச்சுக்கலாம். லைவ் பண்ணிக்கலாம்.